Kigomano gĩa ũcenjia wa rĩera kĩrĩa kĩrambĩrĩirie mũthenya wa ira nĩkĩingĩrire thikũ ya kerĩ kũrĩa mapresident matanyihĩire 17 kuma gĩtarũ kĩa Afrika manyitirwo ũgeni nĩ mũruna wao President William Ruto. Hĩndĩ ya kĩgomano gĩkĩ atongoria nĩmaiguanĩire na kayũ kamwe atĩ gĩtarũ kĩa Afrika nĩkĩo mahũri ma thĩ nĩ ũhoti mũnene wa gũtheria rĩera, makĩria rĩrĩa rĩrekagĩrĩrio nĩ mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere no ũcenjia wa rĩera ũkanyarira mamirioni ma andũ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ. Already losing between 5 and 15% of our GDP growth every year to the adverse impacts of climate change. Africa's rich natural wealth and the global value of its carbon its sequesters for the world are not accounted for in the estimation of its GDP. Akĩaria kĩgomano-inĩ gĩkĩ President William Ruto oigĩte mathirĩ manene gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika maumanĩte na ũcenjia wa rĩera, ũndũ ũrĩa ũkindĩrĩtwo nĩ barothi wa marĩa matũrigicĩirie wa bũrũri wa Amerika John KERI na mwandĩki mũnene wa kĩama kĩa ũrũmwe wa mabũrũri Antonio Guterres. They say figures don't lie. 9 countries are already in debt distress in our over the cliff. 13 countries are classified as high risk, and another 17 countries are classified as moderate risk. 20 countries produce 80% of all the emissions. Mine is one of them. 20 countries. And it is critical for all of those 20 countries to immediately take steps to get on the path to the Paris Agreement, to align, to have the ability to keep 1.5 degrees alive. That will only happen if those 20 countries take the lead. This continent accounts for less than 4% of global emissions, yet it suffers some of the worst effects of rising global temperature. Rĩu mapresident anĩmendekithĩtie ũhoti wa Afrika gũtheria rĩera ũtarota ũtongoria ũkũrĩha mathirĩ ma mabũrũri ma Afrika. Mũrũgamo ũrĩa ũnyitĩtwo mbaru nĩ president wa bengi ya ũthii wa na mbere gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika Adesina Akiwumi. We want a fair financial system that treats everybody equally. Africa's GDP must therefore be revalued based on its carbon sequestration and biodiversity, which provide global public goods. If this is done, the debt to adjusted GDP ratio of several African countries will be much lower, and they will have greater headroom to borrow more financing to support their development, including investing in the greening of their economies. Amwe a president arĩa megwĩkinyĩtie nĩ hamwe na Suluhu Hassan wa Tanzania, Paul Kagame wa Rwanda, Akufo-Addo kuma Ghana, Salva Kiir kuma Southern Sudan gatagatĩ ka angĩ. I welcome the discussions held at the Paris Summit for a new global financial pact. The pledges which are given by the advanced countries have to say what percentage of those pledges goes to Africa and not just a blanket pledges. Mũthenya wa rũciũ nĩguo atongoria othe magekĩranĩra kĩrore maũndũ mothe marĩa magakinyanĩrio nĩ kĩgomano gĩkĩ ma kũhũrana na ũcenjia wa rĩera. Nĩ mũrũgamo ũmwe na mũrũmu wa mapresident kuma gĩtarũ kĩa Afrika atĩ no nginyagia kũgathĩkwo igoti rĩa ũthũkangia wa marĩa matũrigicĩirie. Rĩu maitho mothe makĩrongoreria mabũrũri marĩa mathiĩte na mbere kana nĩ mekũrĩiyũkia. Ngĩribotera Kameme TV kuma mũciĩ mũnene wa Nairobi, njeta Gĩtaũ wa Wanjikũ.